Hi everyone, today is Tuesday, May 12th, and as you can see, have the electricity and the lights on. So, yesterday, when I was making the recording, without electricity, the power was out for like 4 hours. Then I had to reschedule a class. Um, and Today, had a class with first graders. We were going through different exercises for learning the numbers and the spelling for, and some simple addition for numbers from 11 to 20 in English, and giving them some little flashcards for like, 5 plus 6, 11, and then 6 plus 6, 12, and making those little combinations, and then trying to get them to test each other, and also a word search with the the letters, and then a crossword, taking like those same addition things and then trying to fill in the boxes for each letter, and then in their book, kind of copying what they had on those little flashcards of the 11, 11, and getting them also to count little dominoes and things. So just trying to get them to see those numbers, relate them with the spelling, relate them with the number itself, and just try to practice that the whole session. And then later the week, I'll try to get them to kind of listen to a little short story where there's a birthday party and they're counting balloons or counting chairs and tables and things like that. Um, and then with the 10th graders, we were continuing to wrap up some things with one unit about kind of urban growth, urban sprawl, and also urban decline, and trying to get them ready for this upcoming test, and trying to get them to see situations where other cities have kind of grown and also like reclaimed land. For example, Chicago with the lakefront area, um, and then looking at like the history of Venice, which was on little tiny little islands, and then filling in the ground with all these timbers so they could kind of build up the these islands and expand them little by little, um, and then yeah, getting ready for what's going to be on the test for writing about this and relating to how some of these places might expand. And then also kind of how do they deal with some of these resource issues like water, food, um, uh, waste management, and things like that, and transportation and movement, um, and those kinds of infrastructures for growth. And we need to get through the other PDFs related to kind of graffiti and what happens when the cities are kind of in decline a little bit. Um, and then with the sixth graders, going through continuing with the topics related to like a slumber party, and then I was going through the questions that would be on the exam, and just a wide variety of things on some of the tenses, on the vocabulary, and realizing like, yeah, we're not going to take this on Thursday. I need to slow things down a little bit, make sure that they're ready, even if it's automated and just kind of ABCD. I'm nervous that the scores will, like, there's too many topics, and I was going through in the PDF as well and going like, okay, I think they're not ready, so we need to slow down a little bit on that one. We still have some time for that group. And then with the fourth, fifth grade, there were some missing students, so I was giving a test to the seventh grader, and that's kind of helping us catch up a little bit on some of those exams. So now with that student, we've got three more for units 8, 9, 10. Um, Similar for the sixth graders, there's three more units to get through.
in this next month, and also to try to get some time to make sure that it gets graded by the time we are delivering grades. And then with the eighth graders, they were missing some students, but I think they're about ready for an exam on Thursday, and that'll get us by the end of the month on schedule. And the 10th graders, they'll have a test next Thursday. So because they're also going to be leaving on a trip, so I need to make sure that they're finished. So yeah, we're getting less than 9 exams to take care of in the next few weeks, just to stay on schedule. But yeah, it feels really intense. And then later in the afternoon, I had a in-person class and going through some tips on speaking practice, and then I went to the salsa class and also did some grocery shopping before coming home right now. And that's about it for today. Hola a todos, hoy es el 12 de mayo y hoy en las clases, en la escuela estamos haciendo como números de 11 a 20 con la primer año de primaria. Luego con el grupo de prepa estamos hablando de el crecimiento de algunas ciudades que están cerca del agua, de lagos o en lagunas y cómo hacen, o incluso con como la Ciudad de México, cómo han crecido esos lugares o qué han hecho con el acceso al agua o secado, etcétera. Y luego con el grupo de secundaria estamos revisando temas que van a estar en un examen y me di cuenta que todavía no están listos para hacer el examen para jueves, aunque necesitamos seguir avanzando. Y luego con el otro grupo de secundaria hice un examen con un alumno y luego los otros ya estaban más o menos preparados para hacer el examen el jueves. Y después de la escuela hice una clase presencial y fui a una clase de baile de salsa y estamos aprendiendo una figura y tomando como un poco de el gusto de bailar y no tan solo pensar en como los pasos o escuchar la música y bailar en pareja. Y después de eso fui a hacer compras y ahorita ya estoy terminando el día. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est mardi, c'est le 12 mai. Et puis à l'école avec CP, je travaillais les chiffres de 11 à 20 et je faisais une variété d'exercices pour trouver des mots mollets, faire des mots croisés, faire des petits flashcards avec des additions d'un côté et puis le chiffre et l'orthographe de l'autre côté, puis copier ça dans le livre et aussi le pratiquer en binôme. Donc je crois qu'ils ont un peu avancé avec ça. Après, avec les secondes, on parlait encore de croissement des villes et surtout les villes qui sont à côté de l'eau. Donc, par exemple, à Chicago avec le lac de Michigan, Venise dans le lagune, ou même le Mexico, au Tenochtitlan qui était sur l'île dans une lagune aussi. Donc, comment ces villes ont cru et développé. Et puis avec sixième, on continue à revoir des thèmes dans les exercices. Et je me suis rendu compte qu'on n'est pas prêt pour l'examen de automatisé. On révisait encore des tons verbaux. Et puis avec cinquième, quatrième, j'ai fait un examen avec cinquième. Quatrième, je crois qu'ils sont plus ou moins prêts pour un examen à jeudi. Et après l'école, j'ai fait un cours
chez moi et puis je suis sorti pour un cours de danse et j'ai fait des courses en revenant. Hallo an alle, heute ist der 12. Mai und heute hatte ich einige Stunden in der Schule für die Ärztegruppe. Wir haben nur mehr zwischen 11 und 20 und wir haben viele Dinge zu tun für Lernen und auch habe ich andere Stunden gemacht für Präparieren Übungen und Prüfungen. Nach der Schule hatte ich eine Stunde bei mir und ich bin ausgegangen für eine Stunde für Tanzen und danach bin ich in den Supermarkt gegangen und das ist alles für heute. Ciao a tutti, oggi è martedì il 12 maggio e nella scuola ho fatto alcune lezioni con ehm, primaries. Eh, dopo questo high school e dopo questo middle school faccio molte cose per preparare esami e ci sono meno di 10 esami in questo momento, ma dobbiamo continuare con il calendario. E dopo la scuola ho fatto una lezione in casa e sono andato fuori per la lezione per ballare e quando sono tornato a casa ho passato per il supermercato per comprare cibo per la settimana. И questo è tutto per oggi. Всем привет! Сегодня вторник, это 12 мая, и в школе у меня были занятия, 4 занятия, и после школы у меня были занятия дома, и потом я был в занятии, чтобы танцевать. И когда я вернулся домой, я был в супермаркет, чтобы купить продукты для недели. Это все на сегодня. Большое спасибо. Пока.